Οι κάτοικοι του Κεντάκι μετρούν τις πληγές τους από τις σαρωτικές πλημμύρες που οδήγησαν στο θάνατο τουλάχιστον 25 ανθρώπους, ανάμεσά τους και 6 παιδιά, τα 4 από την ίδια οικογένεια. I have received notice that they've located the bodies of those 4 children. It means we've got at least 6 dead children, and that's hard. Our hearts break for the families of those who have lost their lives or are missing, and to all those who have been impacted. Τα σωστικά συνεργεία χρησιμοποιούν ελικόπτερα και βάρκες για να αναζητήσουν τους αγνοούμενους. 300 people have been rescued in one way. We know that there have been airlifts as well. About 100 is the estimate on airlifts. But all of these numbers right now are estimates, Morgan, and part of that, I think, is because of something that we are experiencing as well as all the people who live here, and that is that there is a really tough time getting a cell phone signal right now. Η Πατρίσια Κολόμπο σώθηκε από θαύμα. Εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό της σε δρόμο που μετατράπηκε σε χήμαρο. My car stopped, stalled out, and then I didn't know what to do. I just kind of went into a panic. Probably about a minute, 2 minutes at the max, water started flooding into my car. Πλημμύρες πλήττουν και τα νοτιοδυτικά. Στο Βέγκας αυτοκίνητα παγιδεύτηκαν σε πλημμυρισμένη υπόγεια διάβαση με τους διασώστες να απεγκλωβίζουν τους οδηγούς. Οι εικόνες αυτές που δείχνουν το νερό να έχει μπει μέσα στις αίθουσες που είναι τα τυχερά παιχνίδια σε διάσημα καζίνο του Las Vegas κάνουν το γύρο του κόσμου.